Alright, welcome back to Metal Gear Solid 2. Hehe, war nur ein Witz. Ich spreche natürlich Deutsch. Ja, wir sind jetzt wieder beim Bombenentschärfen. Für die Bombenstimmung. Genau, hier ist ein Lüftungsschacht, genau. Diese Strebe, also Strut F mit dem Warehouse, die ist ein bisschen hart, weil es gibt hier mehrere Wachposten und mehrere Ebenen, das das Ganze natürlich ein bisschen schwer macht. Und mir ist aufgefallen, dass der Sensor nicht funktioniert. Weil mein Handy oder mein Controller kein vibrieren kann. Das ist natürlich blöd. Jetzt müssen wir uns... Oder? Nee, das ist scheiße mit dem. Ich muss hier nochmal durch. Andere Strategie. Ich mache es nicht gern, aber ich muss leider ein paar von diesen Hanseln außer Gefecht setzen. Sonst habe ich hier keine gute Zeit. Shit, ich habe jetzt nicht den richtigen Fleck getroffen. Oh. Aufpassen. Es kann sein, dass sein Kumpel ihn jetzt sieht. Aber das ist nämlich noch so ein Typ. Der ist da hinten. Ha! Getroffen. Sollten jetzt alle auf der oberen Ebene sein. Na, jetzt ist noch der Typ da unten da. Den können wir... Okay. Alle sind tot? Naja, oder? Alle schlafen. Oh shit. Shit. Wo ist der Node? Fuck. Das ist, ich habe ja gesagt, Strut F ist die schwierigste von allen, weil dort sind sehr viele Soldaten. Die ist immer noch schlafen zum Glück. Hier ist der Node. So. Und sie machen auch noch Service Reports. Das heißt, wenn man sie schlafen legt, und sie keine regelmäßigen Updates mehr geben, hat man ein großes Problem. Dann wird sofort Verdacht geschürt. Verdacht geschürt? Egal, Verdacht geschürt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ein Minendetektor. Wie cool. Ich muss jetzt schnell die ganzen Items sammeln, die es hier gibt. Denn hier gibt es nämlich feine Sachen. Ganz viele feine Sachen gibt es hier. Für den tüchtigen Geheimagenten. Respond. Communication with Strut F ceased. Carry out an investigation immediately. Ja. Oh shit, die kommen sofort. Das ist nicht gut.
Achso, die sind oben. Hm? Alright. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Oh. Ja, du wirst zwar nichts. Ach, verdammte Axt. This is not good. Oh! Nein! Das wäre fast ein Alarm gewesen. Aber nur fast. Verdammte Axt. Shit. Verdammt. Das ist echt nervig. Manchmal glaube ich, wenn man sie einfach töten würde, wäre das auf jeden Fall unkomplizierter. Da ist übrigens die Bombe. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert, warum ich hier so runtergesprungen bin. So. Jetzt los, schnell weg hier. Und jetzt zu Strutty. Strutty. No, schnell, schnell, schnell. Schnell weg. Bin schon weg. Alright. Noch 2 Bomben übrig. Da oben ist ein Soldat, der mit dem Fernglas Ausschau hält. Das ist auch eine Gefahr für uns. Denn er sieht nämlich so einiges. Und ich glaube auch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass hier Minen sind. Schauen wir mal. Wir haben jetzt einen coolen Minendetektor aufgesammelt. Hahaha, ich wusste es doch. Be careful, there are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No, and whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too, but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Nein, mit den Minen hat er aber recht gehabt. Diese Claymore-Minen sind nämlich unsichtbar. Aber man kann sie recht einfach aufsammeln, indem man einfach drüber kriecht. Inwiefern das jetzt realistisch ist, keine Ahnung. Und warum er so langsam kriecht, weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, so ein Emulator-Ding, weil normalerweise kriecht er so ein bisschen schneller. So, und wenn man so diagonal kriecht, dann ist es langsamer. Wenn man gerade kriecht, dann geht es schneller. Es ist sehr komisch. Oh Gott, diese Steuerung.
Die können wir jetzt auch gegen die Feinde benutzen. Cool, oder? So, Strategie. Parcel Room. Der ist recht easy. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed. We went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Ach, das ist schön. Ach, ich war noch nie in New York. Ich will auch so gerne nach New York. Ich will auch aufs Empire State Building. Ach, so romantisch. Ich war noch nie außerhalb von Europa. Traurig, oder? Traurig. Wirklich traurig. Ich würde so gern so viel reisen. Ich habe mir einen Reisepass besorgt. 2020. Nee, doch, das war Anfang 2020, genau. Als gerade Corona so eskaliert ist. Oder kurz bevor, es war noch, mit Corona war noch gar nichts. Weil ich dachte, okay, 2020 das wird das Jahr sein, wo ich endlich mal Europa verlasse und wirklich mal Reisen mache. Und dann kam Corona und sagte so, ja, fuck you and your plans. Jetzt ist mein Reisepass seit 2 Jahren unbenutzt und läuft auch schon fast ab. Ich glaube, der ist 5 Jahre gültig oder was? Ich habe keine Ahnung. Es ist wirklich ganz, ganz traurig. Naja, vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr. Schauen wir mal. Amerika geht ja inzwischen wieder. Japan, wo ich auch gerne mal hin möchte, geht nicht. Die lassen immer noch niemanden rein. Naja, was soll's. I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja just now. Ninja? It's the only way to describe it. A kind of cyborg ninja, complete with a sword. What? Are you hiding something from me? Olga, are you sure it wasn't an Arsenal Tengu? Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right, we'll intensify patrols. Anything else? Actually, one more thing. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? On the connecting bridge to Shell 2. So you believe me this time? I've seen someone use that box trick before. We'll lay a trap on the Shell 2 connecting bridge. Over and out, then. Freeze! You must be one of Dead Cell. Of course not. What a thing to say. Drop your gun! Not a chance. I saw a female soldier
Russian. Must be Olga Gerlukovich. How do you know? Unlike you, I've been briefed. She's not a dead cell? No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell. That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Oh, schaut mal, ein Jet. Ein Harrier. Ein Harrier 2. Wo ich das weiß? Nun. Ist das wichtig? Ich glaube nicht. Die Bombe ist ironischerweise am Jet platziert. Diesen sündhaft teuren Militärgerät, das wahrscheinlich mehrere 10 Millionen Dollar kostet. Wo war das Ding noch gleich? Ich glaube, es war wirklich unter dem Harrier. Ja, ich höre es piepen. Wo ist es denn? Ach, da. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read me, Pete? I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. So all the other ones were dummies? No, they're a threat, all right. But the detonation wouldn't be enough to destroy the entire shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. But you managed to find the thing anyway. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. I can walk just fine. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And the church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete,
I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. I wouldn't recommend you go into any of the other struts. I owe you one. I'll get back to freezing the baby bombs then. You do that too, right? I'm on it. I'll have the radio with me if you need to get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Ich muss sagen, ich finde das Character Writing wirklich gut. Klar, es ist ein bisschen cheesy, aber es ist irgendwie cool. Also ich habe es immer schon gefeiert, weil es war einfach... Ja, weiß ich nicht, ich fand es einfach erfrischend, okay? Weil jeder Charakter hat halt seine Story. So, eine Bombe ist übrig. Ich glaube, da hinten lag noch ein Item, oder? Da liegt auf jeden Fall was. Aber was? Ah, Claymore-Mine. So, noch eine Strebe übrig, nämlich die Strebe D. Ganz geil, wie alles auf Japanisch da untersteht. Als wenn ich Japanisch lesen könnte. Ja. Genial. Da ist Munition. Who's there? Es ist eine M4-Munition. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, gell? Niemand würde in einem Parcel Room, also einem Paketraum, eine Kiste verdächtigen. Am I right? I know. Okay. Soldat. Minendetektor. Ich glaube auch nicht, dass die Minen sind, weil ehrlich gesagt... was soll das? Warum sollte man hier Minen platzieren? Der Typ kommt runter. Und geht der auch wieder hoch, oder? Ja, er geht wieder hoch. Shit, schnell! So. Sedimentpool. Okay. Hier habe ich damals mal mein Grip-Level trainiert. Das ging immer ganz gut. Weil hier konnte man, wenn man sich so von einer höheren Kante runterdroppen lässt, dann zählt das so viel wie 10 Klimmzüge und dann hat man halt so relativ schnell seinen Grip aufleveln können. Oh! No, 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 no. Shit. Fuck. No, man. Der erste Alarm. War nur eine Frage der Zeit, gell? Shit. Wo soll ich mich jetzt verstecken? Oh oh. Okay. Keine Reinforcements bitte. So, jetzt unbedingt ducken. Weil die Wachen hier sind ein bisschen aggro. Da ist eine Treppe. Hier sind auch solche Luken. Und die Luken kann man öffnen.
Oh. Müssen ein bisschen mit unserer Munition aufpassen. Nevermind. Wo ist der Note? Da. Jetzt, wo ist die Bombe? Schaut her. Da ist das Ding. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way ahead of me, kid. I still have one to go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4, and in huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those scentless C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Alright, wir haben den Mann gehört. Wir müssen jetzt zurück zu Strut D, C. Wait. Ja, genau, einfach zu Strut C. Relativ simpel. Hier ist ja die Bridge. Bridge, bitch. You better work, Bridge. Oh Gott, die Kamera. Niemand würde eine Box verdächtigen. Nein, weg. Oh Gott. Die Platten sind lose. Was ist das denn für eine Konstruktion hier? Ist aber nicht TÜV geprüft. Zahlreiche Baumängel. Unglaublich. So. Zack. Sensor. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of Strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin!
was it? What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move. Get to the bottom of strut A now. 400 Sekunden, let's go. In höheren Schwierigkeitsstufen hat man weniger Zeit. Und in niedrigeren Schwierigkeitsstufen hat man mehr Zeit. Ich glaube, auf schwer hat man 300 Sekunden. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, diese scheiß Cypher, Alter. Weg mit dem Elektroschrott. Das Ding ist, 400 Sekunden sind halt mega viel Zeit. Wenn man weiß, wo die Bombe liegt. So wie ich. Ich weiß, wo sie ist. Wenn man sie erst noch suchen muss. Naja. Also ich musste sie bei meinem ersten Playthrough wirklich lange suchen und da war es dann auch ein bisschen knapp. Aber wenn man weiß, wo die ist, dann... Alter, wieso läuft der immer... Hallo? Irgendwie reagiert der Controller gerade so ein bisschen langsam. Auf alles. Aber nur so ein bisschen. Liegt vielleicht am Timer. Who knows? Not me. Who knows? Not me. Ja, du kannst durchlaufen. Let's go. We've never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Wieso bewegt er sich nicht? Get a move on. Let's go. So, jetzt 83 Sekunden. Und gut, dass der Timer aufhört, wenn man mit dem Fahrstuhl fährt. Right. Pliskin, listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Damn. Chills. Als Kind hatte ich ja wirklich Chills. Und ich wusste als Kind nicht, was Mikrowelle bedeutet. Ich dachte so, Mikrowelle? Hä? Das so mein Essen erwärmt? Wie soll das da der Bombe auslösen? Ja, ich war ein bisschen dumm, okay. Okay. Also, normalerweise würde man jetzt hier mit dem Sensor B irgendwie nach der Bombe suchen. Und schauen, wo sie ist. Aber sie ist hier. It's right here. Ich muss näher ran. So, das war's. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective?
Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Damn. They announced they would kill one every hour from now on. What are my orders? What should I do? Stay with your mission objective. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. Priority my butt. They're all in danger. Jack, be reasonable. I know what you're feeling, but you can't save them all. No, not by myself. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. What do you mean by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. I understand. Raiden, go and rescue the president. You can start off by getting to the upper level of Strut A. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Show yourself and finish me. Like you finished off my father. Otherwise, you'll be the one to die. Oh, crap. That's not him. This could be interesting. You've seen the fires of hell, haven't you? Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. And without a death to call my own. Hurry, kill me, please.